Régis Margon, cet immense chef spécialiste, mycologue averti, et c'est important lorsqu'on cuisine dans une région comme la tienne, où la forêt a vraiment droit de cité, et où tu passes du temps à aller chercher en montagne des champignons pour émailler ta cuisine. C'est ce qu'on veut exprimer un peu dans ce Bocuse d'Or, puisque la nouveauté, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est les produits, ils n'arrivent pas directement derrière. Hier, nous avons fait un marché des 5 continents, où on a vu les chefs les yeux ouverts et pétillants aller chercher leurs produits, les toucher, les reconnaître et les choisir surtout. Et c'est le résultat aujourd'hui du plat poisson. C'est une nouveauté qu'on a voulu mettre sur ce concours. C'est important d'être près du produit. Je n'y mentirai pas. Merci Régis. Angela, a few words about this Canadian meat dish. Yes, so what we're looking at for the Canada beef platter is an Irish grass-fed beef tenderloin with black truffles, bacon and bone marrow, and an oxtail jus. There's also a seared foie gras savarin with British Columbia matsutake mushrooms and garlic scapes. Two interesting things, these matsutake mushrooms are harvested wild in this area in Canada, and garlic scapes, interestingly, in my part of the world, in New York, that's a spring kind of vegetable. It's something that we look forward to. It's only available for a couple of weeks. But on the western side of Canada, it's harvested year-round as they continue to plant garlic year-round. So there's garlic scapes on there. There's also a braised beef oxtail with truffle-infused consommé, butternut squash, a beef cheek stroganoff, a golden beet, and a Madeira onion cream. I love the book, the Canadian book. It's really superb. With this little wooden locker. The texture is very natural. You can really feel the grain. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 10, voici le plat de viande de l'équipe de Belgique. Ladies and gentlemen, here we have out here the meat platter from kitchen number 10 for Belgium. From Chef Robert Weissels. Alors ce plat de la Belgique, ce thème viande, eh bien il s'agit pour les garnitures de betterave rouge en cube aux noix, de chicon aux truffes, de terrine de queue de bœuf à la bière de Weisselteren, et également le détail de ce filet de bœuf farci vous sera donné par Régis Margon dans un instant, si toutefois il l'a. Filet de bœuf, oui, c'est un filet de bœuf cuit en basse température avec farce de champignons et de truffes. Et il y a eu un petit changement dans les garnitures, c'est un gâteau de pommes de terre au céleri rave et au chou vert. Avec un jus à base de fond de bœuf et fondu d'oignon. So it looks like what we have here from Belgium. We have an Irish beef fillet, a feather blade crust and mushrooms. There's celeriac oxtail and Florenville potato, braised beef rillette with blood sausage, goose liver, sweet onion reduction, mustard seeds, and pickled skin onions. There's beetroot that has been lightly smoked, hazelnut, hemp seeds, and red shiso vinegar. Allez, avec la viande, là, s'il vous plaît. Oui. Regarde bien. Tu la colles sur le manche ?
Voilà le dressage de ce plat de viande canadien. Regardez la précision du travail des équipes de service en salle sous la direction du chef. Je dois vous rappeler qu'avant d'être dressé sur assiette, eh bien, chacun des plats est envoyé à la photographie et il doit revenir, être placé sur assiette et dégusté encore chaud, ce qui explique parfois la complexité, la difficulté de la mise en œuvre des plats de service qui doivent garder la chaleur. Pendant ce temps-là, sur vos écrans, aux côtés de ces assiettes joliment dressées, un petit film publicitaire, film de promotion de la casserole, cette marque américaine All Clad, groupe CEP. Voilà, une très belle vaisselle pour les plus exigeants des chefs qui sont venus aujourd'hui concourir pour le Bocuse d'Or. So now at 10-minute intervals, we're going to finish off the rest of the kitchens for the meat platters. It's gotten a little bit less hectic on the floor here, so we can review some of the changes that are new for this edition of the Bocuse d'Or. The teams were not told the fish dish well in advance, as usual. They were only told a couple of months ago in November, so they could only train for the past couple of months with those ingredients. Also, for the fish dish, they had to add 3 garnishes. One of them that should be native to their own countries, and the others that they picked up from the Metro Market, where they went shopping last night, and then they had to write out their recipes. They had to write out their recipes in an hour period of time to figure out and plan the menus that they're going to be used today. They will also be judged accordingly if they have stuck to those menus today and if they have thought on the spot. It opens up a bit more creativity and more of a situation that's similar to restaurants, as those are not coming out, the meat dishes are not coming out on platters, as they're only coming out on plates this year. There's also a cooking jury. The cooking jury is in control and looking over the 12 kitchens here to check how the chefs are working, whether or not they're working efficiently, how they're using the helping staff that they get, and if they are being clean and using all of their ingredients without too much wastage. So we have a few new rules this year, so it opens up a lot more creativity for the chefs to work in. Regardez le sérieux avec lequel notre président de la sélection US, Thomas Keller, dégustait son plat de viande. À côté de lui, André Van Dorn avec tout à fait le même sérieux sur ce plat de viande canadien. Regardez là, en gros plan, l'extrême finesse du travail du chef canadien, ainsi que tous les autres. Tout est dans le détail. Le chef français, président Emmanuel Renaud, qui lui aussi, avec beaucoup d'appétit, comme on le voit, en profite pour communiquer avec ses collègues. Un peu la bouche pleine, mais bon. Voilà, tandis que les élèves de l'Institut Paul Bocuse continuent ce ballet d'assiettes à l'entrée, à la sortie. So we have a couple of minutes left on the clock before we see the meat dish from kitchen, or meat platter rather, from kitchen number 11 for Mexico. They still have a couple of minutes to get that all ready.
And then 10 minutes after that, the final meat platter is going to come out at 3:25. We're all in the home stretch. Come on, chefs. Pull out all the strength you can get. So remember this year as well, tomorrow we're going to be having the awards ceremony at the end of the competition. So make sure you come and stick around for that. But also new to this year, after the Bocuse d'Or Gala dinner is the after show. So there is going to be a great party tomorrow night as well. So if all of you would like to check out the website, go ahead and check that out and see how you can get tickets. And also you can take a look at some of the stories of the contestants that have won throughout the years. If you're interested in reading the stories and what drives them to do what they do, to compete how they compete here at the Bocuse d'Or, there's a beautiful book that you can purchase there from the Bocuse d'Or Academy, and that's available online. There's also a shop outside where you can purchase some of these products as well. Your fans are cheering you on. Ladies and gentlemen, welcome out from kitchen number 11, the meat platter from Team Mexico.